Hey all, this is Vinny from SNS Institutions. So today, let me give you one scenario. As a social media handler and digital marketer, now you have stuck in a situation. Okay. இப்போ நம்மளுக்குன்னு ஒரு situation வருது where we have to create post or a content on anything in a poster format. அப்படின்னு இருக்கும்போது we should need an editor, a graphic designer, everybody, right? So அந்த நேரத்தில் if we are being a content creator, but the graphic designer is like busy with some other works, but we have to post this இப்போவே உடனே நம்ம வந்துட்டு அந்த ஒரு கான்டென்ட்டை வந்துட்டு ஒரு போஸ்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணி போடணும் அப்படின்னாலே we would get stuck on our mind, right? Because we need to know Photoshop, we need to know illustration tools and everything to create all those posters, at least like Corel Draw, everything, right? We should not get panic on that time because this tool will help us to create post within minutes and seconds. Okay, just we do have like contents in our hand. We do have every script in a hand, but we have to create it as post. That is our only goal and ultimate aim on that time, because we have given instruction from the management or like above person to make sure that we are creating that content, and we are also creating that post to make that scheduled on by today itself. So on that time, use the tool called Canva, which is more popular and more familiar among everybody here. So this Canva tool helps us to easily identify what are we up to, or like it is like way more easier tool that we can make everything more possible within seconds. Okay, this is a Canva interface, and it is like very easy tool that even a toddler can use this. So you can like you cannot think that it is like quite difficult to use, or like there are like plenty of options here. Where should I go? Where should I do? Nothing. It is like way more easier and simple, where you can create your post and contents very easily. So if you are like you do have some thoughts, and if you have some idea and knowledge about it, you can go to this create, and you can customize however you want the post. So if we are posting on Instagram, I choose Instagram, and I choose the Instagram page post size, whether it is like 4:5 or like 3:4, or like am I going to plan it on square. So let me take it as like 3:4. So this is the basic a draft that I can do, right? And here you can find a toggle called templates, right? So இந்த template மூலியமா நீங்க ஈஸியா உங்களுக்கு என்ன ப்ரொமோஷனுக்கோ இல்லை எதுக்கு தேவையோ நீங்க அந்த டெம்ப்ளேட்டுக்கான சர்ச் மட்டும் இங்க கொடுத்தா போதும். உங்களுக்கு ஏகப்பட்ட டெம்ப்ளேட்ஸ் அதுவே கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கும். அதுல இருந்து நீங்க டிசைன்ஸையும் எடுத்துக்கலாம். இட் இஸ் லைக் கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரீ. And you can use it, and you can customize also according to however you want. So let me take like commonly promotions. Here I got like plenty of templates, right? So இந்த டெம்ப்ளேட்ஸை யூஸ் பண்ணியே நான் வந்துட்டு ஈஸியாக கிரியேட் பண்ணி என்னோட ஐடியாஸை வந்துட்டு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இஃப் ஐ எம் ஒர்க்கிங் இன் அ shoe brand, I choose this because it feels me like so attractive and it feels like so pleasant. So நான் இந்த ஒரு டெம்ப்ளேட்டை நான் வந்துட்டு சூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இந்த இடத்துல the sneakers which I'm going to present here, everything can be presented. ஸோ என்னோட கால் டு ஆக்ஷன் இங்கே எனக்கு எப்படி கொடுக்கலான்ற ஐடியாவும் இருக்குது. நான் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆஃபர் கொடுக்குறேன்றதும் இருக்குது. Here you can ping all the logos which you wanted. Everything is like ready for you now. It is like, to be very honest and frank, நம்ம எப்படி ஈஸியாக சொல்ல அப்படின்னா, இட் இஸ் அ ரெடி மிக்ஸ். ஆஸ் லைக் வி ஆர் இன் குக்கிங், ஒரு ரெடி மிக்ஸை நம்மளுக்கு கையில் கொடுத்த எப்படியோ அந்த மாதிரி தான் வந்துட்டு திஸ் கேன்வா டூல் இஸ் ஃபார் இஸ். நம்மளுக்கு ஈஸியாகவே நம்ம வந்துட்டு எல்லாத்தையுமே டேக் அவே பண்ணிக்கலாம். நம்ம வந்துட்டு ஒரு பிளான் பண்ணுறோம், ஒரு போஸ்ட் கான்டென்ட் இருக்குது, ஆனால் எனக்கு அந்த போஸ்ட் எப்படி கிரியேட் பண்ணணும்னு தெரியல. பிகாஸ் எனக்கு வந்துட்டு ஃபோட்டோஷாப் தெரியாது, எனக்கு இல்லுஸ்ட்ரேட்டர் தெரியாது, எனக்கு கோரல் ட்ரா தெரியாது அப்படின்ற ஒரு சுச்சுவேஷன் நம்ம இருக்கும் போது this Canva tool will help us very easily to make sure that your post and contents are like bright and attractive to get posted. நீங்கள் அந்த ஒரு அர்ஜென்சி டைமில் நீங்கள் யாருமே டிபெண்ட் பண்ணணுன்றதும் வந்துட்டு எங்கள் ஐடியாவே இல்லை. ஸோ இந்த இடத்துல யூ கேன் கஸ்டமைஸ், அண்ட் யூ கேன் see here on the left side எலமெண்ட் அப்படின்ற ஒரு டாகிள் இருக்குதுல. ஆன் தட் டாகிள் நீங்கள் என்ன தேவையோ உங்கள் போஸ்ட்டுக்கு யூ கேன் கிரியேட். இப்போ வந்துட்டு ஐ திங்க் லைக் gradient would have enhanced this poster very well. So I choose gradients. And for sure, you should understand one thing also. This tool comes free as well as a paid version. So அப்படி இருக்கும்போது all these
stars, like crown golded ones, are like premium, which you need to pay something to this application or like website and get those accesses. But it is not like much required if you are like a beginner stage level. So I choose this blue color gradient, which I hope finds well. And I'm just dragging this below, and this is where you play the game, right? I give right click, layers, send to the back, because I could find this layers. So you can see how many layers has been packed here. So we do have all the layers, all the things which is presented on the screen will be segmented as layers. So this is the bottom layer, which is like our background. This is our first layer, second layer, third layer, fourth layer, fifth layer, sixth layer, seventh layer, eighth layer, ninth layer, 10th and 11th layer. So everything has been fixed into layers. So I have to make sure that my call to action should be in a brighter way, right? So I have made these colors to text colors to white. So now I hope like it is like somewhat lifted, right? And adding more features into it, I click this and I find effects. I give glow and make that intense more brighter so that it feels like it has popped up with those, right? Now it is like quite, I have added some little bit of background touch into it so that my shoe is ready now. So I can even change this background. I can detach this. I can throw this off. I'm just giving a plain background black color or like blue color or like gray color, whatever is required. I can make sure that it has been placed. So it is like way more easier process and way more comfortable process for us to make a post come easily through your contents and ideas. Everything can be created as a post very easily. So I hope you would have learned something new today. Thank you so much.